Alright. A wancan darasin mun koyi ko in ce a darasin da suka gabata mun koyi yadda ake buɗe ChatGPT account. A yanzu kuma za mu fara koyar da prompt na ChatGPT, ma'ana yadda za ka shigar da tambaya, yadda za ka yi navigating, yadda za ka yi exploring. A kullum muna tafiya ilimin mu na ƙara faɗaɗa, so wannan darasin za mu fara koyar da ta yadda ake ƙirƙira. So yanzu za mu fara da wani simple example, yanzu misali mu ce ChatGPT what is noun? What is noun ko? So yanzu in mun rubuta masa cewar what is noun, ma'ana mun ba shi tambayar da ta shafi what is, mun ga ya ce mana a noun is part of speech that represent a person, place, things, ideas or concept, which is pretty good. Wanda ya mana breaking down what is proper noun, common noun, concrete noun, abstract noun, collective noun da dai sauransu. So wannan ɗaya daga cikin power na ChatGPT. Yanzu misali to yanzu mun ce masa okay, chat, okay, in mun ce masa misali who, misali mu tambaye shi who is Northdemy? Northdemy. So bari mu gani ko zai iya amsawa. Mu tambaye shi menene Northdemy? Northdemy is okay. As of my last, yana ce mana ko dama mun sani cewar as of my last record ɗin da ya samu tun 2020 January shine last record. So saboda haka kamfanin mu na Northdemy bai wanzu ya kai har 2022 ba. Had it been an saka mai record in 2022 ba, ma'ana had it been muna operating ne a 2022, ya san okay to bari mu ƙara tambaye ka. Then who is Elon Musk? Alright, Allah ya sa dai haka ake rubuta Elon Musk ɗin ko? Elon, okay, bari mu gani. Who is Elon Musk? Bari mu ga ta tambayar shi haka mu gani. Who is Elon Musk? Ya ce mana Elon Musk is a prominent entrepreneur and a business kaza 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 kaza, yana ba mu breakdown ɗin har kamfaninsa Tesla, SpaceX da dai sauransu. So wannan shine hanyar da ake amfani da ko in ce ɗaya daga cikin hanyoyin da ake amfani da ChatGPT. Duk wata tambaya da muke da shi za mu yi ƙoƙari mu ga mun yi breaking down ɗinsa ɗaya bayan ɗaya. So kamar yadda kuke gani wannan shine prompt, ma'ana abin da ka yi searching za ka iya renaming, za ka iya yin downloading, za ka iya yin sharing ma mutum abin ɗin da ka yi. Nan kuma idan muka duba za mu ga waje ne da in ka danna zai baka za ka fita. Nan kuma ma'ana za ka yi back kenan. Nan kuma profile ɗin mutum ne in yana so ya saita da dai sauransu. So wannan su ne abubuwan da nake so mu sani. Wannan playground ɗin ne duk lokacin da muka yi, yanzu misali nan wajen idan muka zo za mu zo mu ce to shikenan instead of mu ce masa noun za mu iya saka, ma'ana ko da nan gaba muna so irin ko in ce mun yi research akan wani abu muna so mu dawo mu ƙara wani abu akai, kawai mun riga mun san sunan da renaming ɗinsa da muka yi. So yanzu nan wajen za mu saka masa suna bari mu gwada saka suna lesson 001. So mun bar shi akan lesson 001, so forever in muka zo zai tashi akan lesson 001 ne. Mun riga mun sani a lesson 001 ne muka koyi waye Elon Musk, wane ne Northdemy da dai sauransu. So wannan shine ma haɗa darasi na gaba. Thank you.